Now see the second problem. Find Fourier series to represent the function f of x. F of x is equal to minus k for minus pi less than x less than 0. F of x is equal to k for 0 less than x less than pi. Okay, this is the given one. Here minus pi to pi interval, discontinuity at 0. Okay, two subintervals ka divide ayindi. And also show that 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus and so on is equal to pi by 4. Okay ma, this is this interval minus pi to pi split into two subintervals as in the first problem, but we observe here just minus and plus is the difference there. In first problem we have 0 and x are there, but here same values with minus symbol, and also the given interval is minus pi to pi. So once we check it is even or odd function, neither even nor odd, it is compulsory we find a naught, a and b n. Suppose it is odd function, there is no need to find a naught, a n. So that's why once we check it is even or odd function. In the first interval minus pi 0, this one pi 0, x belongs to minus pi 0. Minus x belongs to minus pi 0 means minus pi less than x less than 0. Multiply all sides with minus, what you get? Minus potundi ikkada minus x, minus 0 means 0, but symbol change. Antega ఇప్పుడు 4 less than 5 అయితే minus 4 greater than minus 5 అవుతుంది, కాబట్టి మైనస్ సింబల్ మార్చేసరికి సింబల్ గ్రేటర్ దెన్ అయింది, లెస్ దెన్ కాస్త. ఓకే, సైన్ మార్చేసరికి దెన్ దీన్ని రివర్స్లో రాస్తే 0 less than minus x less than pi, అంటే ఇట్ మీన్స్ minus x belongs to 0 pi. minus x belongs to అంటే x minus pi 0, x అనేది ఫస్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్లో ఉన్నప్పుడు minus x belongs to సెకండ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ 0 pi. సిమిలర్లీ minus x belongs to minus pi 0 అయితే plus x belongs to 0 pi. అంటే x గాని ఫస్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్లో ఉంటే minus x belongs to సెకండ్ సబ్ ఇంటర్వెల్. సిమిలర్లీ x belongs to second sub interval, then minus x belongs to first sub interval. You understand by these steps. Okay, see this one. If x belongs to minus pi 0 means first sub interval, then at the same time minus x belongs to 0 pi. Okay, now we see in the first sub interval, solution starts with first sub interval in minus pi less than x less than 0. In this interval, what is f of x? Minus k. And we are going to check it is even or odd function. For that one, f of x is equal to minus f of x చూడాలన్నమాట. Okay, first I am taking the first sub interval, that is x belongs to minus pi 0. In this interval, what is f of x? Minus k. f of minus x ఏమవుతుంది? f of minus x, x ఉంటే minus x పెట్టాలి, బట్ ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అలాగే ఉంది. సో మైనస్ తీసుకున్నాను. ఇది మనం రాసింది మైనస్ ఎక్స్ ఫంక్షన్కి. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు మైనస్ పై 0 మీన్స్ మైనస్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు 0 పై. 0 పైలో ఏంటది? కే. అంటే ఈ కే ప్లస్లో ఈ 0 పైలో కే మీన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని, కాబట్టి ఈ మైనస్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు మైనస్ పై 0 అయితే మైనస్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు 0 పై. దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఎక్స్ ఫంక్షన్, కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు 0 పై. ఇన్ 0 పై వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? కే అంటే ఇదన్నమాట. సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కే యూ పుట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ 0 పై. నా మైనస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కే యూ పుట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ దిస్ మైనస్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు 0 పై. టోటలీ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్. ఇన్ ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. దట్ మీన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆడ్ ఫంక్షన్. Similarly, in second one 0 less than x less than pi, in second interval sub interval x belongs to 0 pi. For this also, in this interval for x belongs to 0 pi, in this interval function is k. What is f of minus k? f of minus x is equal to, అది కూడా కేనే, ఎందుకంటే x ఉంటే మారుతుంది, x కాదు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి f of minus x is also k. It can be written as minus of minus x. Here x belongs to 0 pi. Now minus x belongs to minus pi 0. Minus pi 0లో ఫంక్షన్ మైనస్ కే, కాబట్టి ఇది రాయడం మైనస్ కేని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్గా రాయొచ్చు, విచ్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇన్ దిస్ ఇంటర్వెల్ ఆల్సో, ఇన్ సెకండ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ఆల్సో f of minus x is equal to minus fx. So in both sub intervals
we have f of minus x is minus fx kabatti total minus pi to pi interval lo function is odd function. So function odd function అని తెలిసింది కాబట్టి it is enough to find bn only. So function is odd function in the given interval minus pi to pi. So a0 is equal to 0 and an is equal to 0 and an is equal to 0. Now we only find the bn value. What is bn? If odd function in minus pi then bn is 2 by pi integral 0 to pi f of x sin nx. In 0 pi the function is k and in second subinterval the function is k. Substitute k in place of x, you get integral k sin nx as it is constant. K is also constant, it does not contain any x terms, so bring outside of the integral. It can be written as 2k by n integral sin nx dx. What is integral sin nx dx? This is minus cos nx by n. You apply limits 0 to pi. What we get? By n, bring this side. It can be written as 2k by pi n minus, first apply pi, minus cos n pi means minus 1 whole power n and then plus 0 limit, cos 0 is 1. Now it becomes 0. Now minus cos nx by n, bring outside, minus cos n pi means minus cos n pi means minus 1 whole power n. Next limit, minus of minus means plus cos 0, that is 1. Now you observe, if n is even, this becomes minus 1 whole power n is even, minus 1 whole power n వచ్చేసి plus 1 అవుద్ది. Plus 1 into minus 1 plus 1 0 అయిపోతుందమ్మా. n even అయితే. n odd అయితే minus 1 whole power odd అంటే whole cube అనుకోండి, minus 1 whole cube, minus 1 into minus plus 1 plus 1 means plus 2 అవుతుంది. So 2 into 2k by pi n means 4k by pi n. Okay, now bn is equal to 0 if n is even and bn is equal to 4k by pi n if n is odd. Okay ma? Now f of x is equal to sigma n is equal to 1 to infinity bn sin nx. You observe for n is even, bn is 0, which means n is even means 2, 4, 6. That means b2 is 0, b4 is 0, b6 is 0 and so on. Only b1, b3, b5 odd suffixes are valid here. Now substitute n is equal to 1, 2, 3, 4. You get f of x is equal to b1 sin 1x plus b2 sin 2x plus b3 sin 3x plus b4 sin 4x. Out of this, b2 is 0. 0 into anything is 0. So totally second term 0. b4 is 0. Fourth term is 0. Okay. Now we see this one. f of x is equal to b1 means 4k by pi into 1. Ante 4k by pi sin x. b2 0 plus b3 4k by pi into 3. 4k by pi by 3 undi kada, sin 3x by 3 and so on. Okay. Now you put for substitution, for deduction, you put x is equal to pi by 2 on both sides. Pi by 2 is in 0 pi interval. In 0 pi interval, here it is f of x. In 0 pi interval, f of x is k. Kabatti f of x plus lo k bettam because x is equal to pi by 2. Where is pi by 2? Pi by 2 belongs to 0 pi, second subinterval. Second subinterval lo f of x వచ్చేసి k. Kabatti put x is equal to pi by 2 అంటున్నా. Now f of x at x is equal to pi by 2 means 0 pi interval. 0 pi లో f of x k. కాబట్టి ఇక్కడ k సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. f of pi by 2 means k. k is equal to 4k by 1 sin pi by 2 1. Next 4k by 3 sin 3 pi by 2 minus 1 by 3. Next sin 5 by 2 5 pi by 2 plus 1 by 3 already, by 5 already ఉంది. Now it can be written as k is equal to 4k by pi 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 and so on. Now k, bring this side, this integral into ఉంది కాబట్టి it is for k into pi by 4k. k cancel అవుతుంది. We get pi by 4 only. Pi by 4 is equal to 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 and so on, which is the required series.